Good evening. What are your thoughts with what's happening in the industry the year? I got a lot of Yeah, if they're really not, we can shift some more.
saison grande de travail. And hopefully you'll be covering the new mine one day when they open in Massawa in Senegal. Yeah, so you must, Massawa must be close to your heart. There's a problem of loan regarding the payout, wage, or whatever. That's what you want from So, our bank is allowed power bank. And it's something that our father Nelson Mandela would have been. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de cela. Nous avons encore du chemin à parcourir. Et pour lui, il s'est dit, si vous pensez que nous allons nous limiter au marathon, ce n'est pas assez. Il pense au-delà des 40 km, il pense à 90 km. Et pour cela, il s'est dit que nous devons continuer à foncer. Et si nous avons fait cette partie, nous allons sûrement continuer et atteindre les 90 km. And so every year when we get together, this is about celebrating partnerships, and I'd like to really extend my appreciation for the support, the working together. It's not easy to deliver what we delivered, and I thank our host country governments for the work we've achieved, and every year we look back, we've made progress, and more importantly, to our business partners, and many of them are here today, and without our partners, we would never have learned to mine underground, and we would never have learned how to operate when there's a coup d'etat or a war or another challenge, because Africa is a master at presenting challenges, and it's those partnerships that we have that allow us to get through those challenges, and certainly even looking back the last 12 months. And then, as you know, Randgold doesn't have a head office, and it's all about partnerships. We rely on those highly skilled individuals to join our teams and make sure that we stay at the leading edge. And to all of you, I thank you very much, and I celebrate our relationship with you. And then finally, without that, in this big wide world, to operate in the international arena, we need lawyers and bankers and advisors. And again, I say to you all, thank you very much for putting us first in your lives. And we really do appreciate it, although sometimes you might not think so. So to all of you, a big thank you.
Marc dit qu'aujourd'hui nous l'avons fait sur les 12 mois qui viennent de passer. Mais lorsque nous venons pour cette célébration, nous ne devons pas oublier que nous ne sommes pas arrivés seuls. Nous y sommes arrivés puisque nous avons des partenaires que vous êtes. Et avec vous, nous avons pu justement faire ce que nous avons pu atteindre. Sans vous, nous n'aurions pas su comment on fait la mine souterraine. Sans vous, nous n'aurions pas appris autre chose. Voilà pourquoi Marc, il vous remercie. Il vous dit que vous avez été merveilleux. Et surtout que certains d'entre vous ont pu même nous placer en premier. Et peut-être vous ne vous en rendez pas compte. Nous sommes très conscients de cela. Marc est très conscient de cela. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais il tient en ce jour à vous remercier, vous dire qu'il est très conscient pour la confiance et surtout ce que vous avez manifesté à le mettre, rendre Gold en premier. Tous les partenaires que nous avons ici, nos avocats et tous les autres avec lesquels nous travaillons, nous avons encore besoin de vous pour faire justement l'année qui est au-devant de nous. Et il vous remercie, il dit, continuez à être avec nous ensemble, car sans vous, nous ne saurons pas. Et c'est à cause justement de ces partenariats que nous avons pu faire ce que nous avons fait jusqu'à ce jour. Et nous comptons encore sur vous pour la suite. So as you know, we have a foundation called Nouvelle Partage, and to finish off, I'd like to thank all of those who supported us this last year in our voyage across the equator from Indian Ocean to the Congo River mouth. And I think we proved to the Congolese that we could do something maybe even the Congolese didn't know. And you know, driving across RDC, the DRC, it's the only country in the world where even Google Maps gets it wrong. So we didn't have one day, ask Cyril, where it wasn't more than 100 or 200 kilometers longer than what Google Maps said. But seriously, to all our partners, and Nouvelle Partage is about making sure that everyone that benefits from Randgold's endeavor gives something back to the women and children of Africa. And we raised $3 million this year from fantastic supporters. And we really do change lives, and we do it every 2 years, and it was just fantastic. And to the Congolese, our Congolese partners, just like our Ivorians and Malian and Senegalese partners have been there for us. They were a new member of our family, and it was unbelievable what they did. And to Alim and the FFK team who sponsored us 4 land cruises, which I understand none of them got back home. We thank you, Alim and your team. It was just a fantastic experience all around, and we changed people's lives. People that never expected anyone to arrive and support it. And I would share with you in some parts of the Congo, the orphanages that we support, those children have a better life than the children that live in normal families, because they got love and food and care and good sleeping environment, and they went to school the next morning. And many of the families in some of these very poor areas, they have to all work 20 hours a day just to survive the next day. And it's because of your generosity that we were able to support young children, give them the future of our continent, convince soldiers that were child soldiers to come back into society, and to work with some wonderful people in really repairing the scars of war, particularly with the women of Africa. And again, to all of you that were so generous, both with your time, your contributions and your donations, I'd like to say on behalf of the whole Nouvelle Partage team, thank you to all of you. Et pour terminer, Marc revient sur une expérience
avec nos vies en partage, qui a été une expérience phénoménale. Cette année-ci, nous sommes partis de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Ça n'a pas été un voyage facile, mais avec votre apport, cela a été rendu possible. Et ce voyage qui a été fait, il est parti de là, il a traversé une bonne partie de la République démocratique du Congo, dont les partenaires sont ici, et il vous informe que les difficultés étaient telles que même Google Maps, dans lequel nous avions pris toutes nos cartes et autres choses, était vraiment à côté. Nous pouvions nous retrouver 100 km de plus que ce qui était prévu. Et cela a été fait ainsi. Et avec votre concours, nous avons pu lever 3 millions de dollars. Et cet argent qui a été levé dans tous les pays où nous opérons, il a aidé des femmes, des orphelins, des enfants que la société a oubliés ici en Afrique. Et il tient justement aujourd'hui, au nom de la Fondation Nos Vies en Partage, à vous remercier. Car cela n'a pas été facile. Vous avez dû faire des sacrifices pour justement donner cet argent. Et cela a aidé des familles comme des orphelins. Et certaines familles, certains orphelins que nous avons visités ont aujourd'hui accès aux cours. Ils peuvent aller à l'école. Ils ont l'amour. Ils sont encadrés, ils sont dans une famille. Certains se retrouvent mieux même que dans des familles. Pourquoi? Puisque c'est à cause de ces dons que vous avez pu consentir, que vous avez pu avoir pour justement la fondation et ce que vous avez donné. Nous le faisons donc chaque 2 années. Nous l'avions fait l'année passée avec votre concours. En tout cas, il tient à vous remercier pour la différence que vous avez créée, car l'idée, c'est que ce que nous générons dans les affaires que nous faisons, nous devons le partager pour que cela bénéficie aux femmes, aux enfants que la société a carrément oubliés. So I've spoken long enough now, and because I must apologize, the service tonight is a bit like Randgold's 2016 performance. The first half has been a bit shoddy, and I hope after my intervention, the second half is going to be a whole lot better. Marc s'excuse pour le service que nous avons connu ce soir, et il compare ce service au premier semestre que Randgold a connu. Ça a demandé son intervention. Et il espère qu'après son intervention, les choses vont rentrer à la normale, de la même manière que ça s'est normalisé avec Randgold. So, bon appétit. Merci. Very bad accident, he nearly died. That's when William looks at me and says, I think it's a very mistake to let Mark go in his trip. We reached the track. Gold ran about 3 weeks. We were told there were only 2 Le CV s'est éprouvé. C'est un peu plus maintenant. Après l'intervention, and the way of the
good. Yeah. Conglomerate.